Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Neha Sultana, your go to guide for all the things related to education. So, before I begin my video, I would like to say if you're new here, then please make sure to subscribe to my channel for education, literature, and competitive exams. Today, I have an important update for all the aspirants out there preparing for the Karnataka State Eligibility Test or waiting for the results 2024 and the Raichur University Assistant Professor Recruitment 2024. As you may already know, the key answers for the paper 1 and paper 2 were initially published on the KEA website on 26 November 2024 for the information of candidates for those who had objection to the published answer key. Right. So here there was a submission window um, uh, for the students uh, for the objection open until 5 p.m. on 29th November 2024. So here we can see. Now, after the reviewing all the objections submitted by uh, yes submitted by candidates, the final revised key answers I'm talking about have been prepared with the guidance of subject experts. So these revised key answers for the subject, I'm specifically talking about English answer key. So English are now available. It's essential for all candidates to review them carefully, as they play a crucial role in determining your final scores. So I highly recommend downloading the final key answers from the KEA website and cross checking your responses. This update could make a difference in your overall result. So let's check out this link here. So here we are seeing English. Download once again. So I'm gonna read this notification for you all. Subject name is English, Karnataka Examinations Authority, Karnataka Rajya Arhata Pariksha KSET 2024 ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2024 ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೆಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 26/11/2024 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29/11/2024 ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಅಪೇಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ದಿನಾಂಕ 26/11/2024 ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕೀ ಉತ್ತರ. 2, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರ ಗ್ರೇಸ್. ವಿವಿಧ ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಾರ್ A1 52, B1 2, C1 2, ಗ್ರೇಸ್ is 222, D1 is 72. ಎಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So these revised key answers for the subject English are now available. It's essential for all the candidates, and go check them carefully. And yes, this update could make a difference in your overall result. So that's all for today's update. If you found this information helpful, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And as always, feel free to comment below if you have any questions or need further guidance. I'm here to help. Until next time, stay focused, stay determined, and I wish you all the best for your results. Bye.